Helo a chroeso I Cymrucast. Felly, dyn ni nawr yn gwybod pwy fydd Cymru yn chwarae dydd Sul ennill yn erbyn Ukraine a bydd y wal goch yn Qatar mis Tachwedd. Gyda ni heddiw Nia Davies, Tom Ramosut, Nia Jones a Bryn Law. Croeso cynnes I chi gyd. Hefyd, dyn ni'n mynd I glywed gan un o'r arwyr pêl-droed Cymru, Ian Rush. Cofio, os ti eisiau anfon neges I ni, dyn ni ar hashtag Cymrucast. Croeso cynnes I chi gyd. Nia, felly, Ukraine, ti'n hapus? Ar ôl gwylio nhw neithiwr, maen nhw'n edrych yn beryglus. Oedd nhw'n llawn egni, llawn hyder, oedd nhw'n creadigol. I medru perfformio fel hynny, oedd I ffwrdd o cartref yn Hampden Park, efo'r paratoiadau maen nhw wedi cael fel chwaraewyr a fel sgwad, oedd o'n perfformiad arbennig gan Ukraine. Bryn, beth ti'n feddwl? Wel, dwi'n teimlo'n nerfus, wrth gwrs. Just heno, neu? Just yn cyffredinol. Ond roedd Ukraine yn ardderchog neithiwr, ond efallai roedd Scotland yn drwg hefyd. Felly, dan ni angen gweld pa fath o dîm Cymru pa fath o Cymru yn perfformio yn erbyn Ukraine yn well na'r Alban neithiwr, dwi'n meddwl. Nia, croeso, hapus I osgoi'r Alban? Os o gennau dewis, dwi'n meddwl os o'n i'n eisiau chwarae'r Alban I fod yn onest. Oedd y Ukraine edrych yn gry, oedd nhw'n edrych yn dda o flaen gol. Ond, neith Cymru wneud o, dwi'n meddwl. Tom, Ukraine yn edrych yn beryglus iawn. Beryglus iawn, ie. Dau ochr I ateb y cwestiwn yma. Un, falch bod Ukraine wedi mynd trwyddo, achos o popeth yn mynd trwyddo gyda y gwlad a pobl nhw. So falch I nhw, ond maen nhw edrych yn peryglus iawn. So maen nhw'n mynd I fod yn diffyg iawn I Cymru. Tactics, technical, chwaraewyr da gyda Zinchenko a Yarmolenko. So, peryglus iawn I Cymru. Dwi'n cytuno. Just I rhoi y perfformiad nhw neithiwr I lawr i'r sefyllfa yn braidd yn amharchus, achos maen nhw'n dîm bêl-droed da iawn. Maen nhw'n da ar y pêl hefyd. Reit te, mwy gan y panel yn y fian, ond nawr dwi'n mor gyffrwys I siarad I un o'r blaenwyr mwyaf dyn ni wedi gweld. Lerpwl, Juve, Cymru, yr absolute legend, Mr Ian Rush. Rushy! Croeso, Ian. Great to see you. Thank you so much indeed for joining us here on S4C. How are you feeling about Sunday's game, Rushy? Well, it's a nervous game for everyone, but at the end of the day, Wales have done really well. So it's playing in Cardiff. We're most probably favourites to win. But, I'm actually quite confident, but I'm not too overconfident. I don't want to get carried away too much. No, absolutely. What did you make of the Ukraine last night? I thought they were excellent. I think they took the chances and Scotland didn't. And that was the difference. So you've got to be very, very careful with Ukraine that you don't give them the chances when we come to play them. The atmosphere is going to be absolutely incredible. And especially, Rushy, the emotion, given what Ukraine are going through. Yeah, I think it's going to be an incredible atmosphere. Ukraine have got nothing to lose. I just feel it's going to be... I can't wait to be there to see you. Even get the build-up, the atmosphere before the game. So I'm really looking forward to it. Rushy, stand by. Bryn's got a question for you. Well, Rushy, you and I go back a long way, but I actually saw I only realised the other day, I saw your first ever international goal against Northern Ireland at the racecourse. Now, I'm one of the few who can say that, because there are only 2,300 at the ground that night. So it's a hell of a journey that the country's been on from that position to this Sunday, isn't it? Yeah, I remember them days, Bryn. It was the home internationals, wasn't it? Right. We play at maybe Wrexham or Swansea, and we weren't getting big crowds. So I think it was only most probably in the mid-80s or early 90s when we started playing in Cardiff, and it was a millennium then, wasn't it? But that's when football got interested. And I think what this group now of players have done exactly the same. Everyone wants to go and watch Wales play now, and I think it's a credit to the manager and to the squad. Yeah, one of my all-time great moments was watching Rushy speed past Guido Buchwald, scoring that goal in 1991. You two are just showing your age. I know, we're old, man. We're old. Guilty. But Rushy, one final question from me, and you'd obviously get this because I'm a Bluebird, as you know. Gareth Bale, there's been lots of talk about him possibly going to Cardiff City. What do you think, Rushy? Yeah, I think, well, first of all, if Wales qualify for the World Cup, surely he'll be playing. Yeah, he's on about it, talking about him retiring. But if Wales get the World Cup, there's 100% he won't retire. So I think it'd be absolutely fantastic for Cardiff. He's shown his loyalty to Wales and to Cardiff, and
for me, I think it'd be excellent if we can get Gareth Bale to Cardiff. He's signing for Wrexham, Rushy. Everybody knows that. Like you did. Like you did. He wouldn't play over Ollie Palmer. So. No, but also, Rushy, I know you're wearing blue and white, so that means it's on. Gareth Bale's got to Cardiff City. Can we start that rumour now here on Cymrucast or what? Why not? Rushy, lovely to see you. We'll see you on Sunday. We're all going to be there. Thank you very much indeed. Absolute legend. Diolch yn fawr iawn. Mr. Ian Rush. Diolch, Rushy. Thanks for having me on. Thank you. Diolch, Rushy. Right, oes na rhywun wedi creu pen tost I Rob Page. Nia, ti'n sy'n dechrau yma. Johnny Williams, falle? Falle, da ni'n gwybod sut mae o'n gallu dod oddi ar y mainc. Mae wastad llawn egni, llawn sbarc. Oedd o'n gol gwych gan fo neithiwr. Oedd hogiau I gyd yn canol cael. Morel, Levitt wedi cael gemau da. Ond dyn ni ddim yn well na'r boys sy'n mynd I dechrau ar y gêm. Actually, Robbie Matondo, dyn ni wedi sôn am Brennan Johnson yn dod oddi ar y mainc a cael effaith ar y gêm. Matondo nath creu y gol yma. Rhediad bwerus o'r chwith i'r dde. Wedi rhoi siawts I chwaraewyr fel Johnny Williams yn mynd gyda chwarae gymaint o le ag amser sydd ganddo fo a straic arbennig, gymaint o dip ar y bêl, wedi bownsio just o flaen y gol geidwad oedd ar y gêm cyntaf a chwaraewyr poblogaidd iawn yn y Camp Cymru. Mae Johnny yn boi neis hefyd. Nia, beth am Gymru yn gyffredinol? Nath nhw cael llawer o cyfleon yn y gêm, ac oedd o'n hyfryd I gweld nhw'n chwarae gyda rhyddid. Chi'n gweld y foli yma gen Burns, cysylltiad gwych gyda'r bêl. Dyn ni'n hyderus I cael shots o pellter. Ti'n gwybod, mae'n hyderus... Rabi Matondo unwaith eto? Unwaith eto, A wedyn Matty Smith yn y diwedd. Ond, jyst gobeithio dyn ni'n creu y cyfleon yma ar dysil, ond maen nhw'n mynd i'r back of the net fel maen nhw'n deud, yn lle dros y bar fanna. A Bryn, falle pentos gyda Rob Page o safbwynt ydy e'n chwarae gyda Kiefer Moore a Dan James? Wel, efallai, yn sicr, achos roedd y dau ohonyn nhw yn ardderchog neithiwr yn y hanner gynta. Dwi wedi gweld lot o Dan James yn chwarae efo Leeds, wrth gwrs. Dyma'r Leeds United Claxon pawb? Mae'n drwy geni, Ac mae o'n gyflymder, wrth gwrs. Efallai yr unig cwestiwn efo Dan ydy be mae o'n gwneud yn y bocs efo'r bêl, efo chances, just fel rhywbeth yn weithiau mae o'n just yn gwneud y peth anghywir. Mae lot o bobl wedi gweud na. Wel, da ni gwybod fod Dan yn rapid iawn, ond yn chwarae efo Kiefer, roedd y partneriaid yn gwych achos y cyflymder o Kiefer, mae'n drwg gen I, efo'r gryfder o Kiefer a gyflymder yn Dan, efallai mae'n rhywbeth I Gymru yn y dyfodol, ond y cwestiwn mawr cyn y gêm, penwythnos yma ydy Dan efallai neu Brennan yn chwarae, ac, wel, dwi'n meddwl fod Dan yn cychwyn y gêm. Ond beth sy'n digwydd o ran Dan James? Yn y gêm rhyngwladol, mae rhaid I ti wneud y peth gorau. A weithiau, a hefyd, os ti'n gweld Dan James ar gyfer Leeds United, weithiau ti'n gweud, pam ydy Dan James wedi wneud y dewis na? I fi, mae rhaid fod dechrau a disil. Wrth gwrs, sgiliau ymosod fo, mae Tom am sôn am sut mae'n creu pethau I chwaraewyr eraill. Ond I fi, pan da ni'n amddiffyn, a fel da ni wedi weld mae Ukraine yn ymosodol iawn, mae'r waith mae o'n wneud oddi ar y bêl yn amddiffynol yn werthfawr mawr. Dim just yn weithio nôl tuag at y cae, ond actually mae'n dechrau pres Cymru, a da ni weld neithiwr pan oedd yr Alban tua diwedd y gêm yn presio'r Ukraine, oedd yn edrych braidd yn dodgy, a fo sy'n dechrau rhan fwyaf o'r pwysau yna. Mae o'n hapus, Dan yn hapus I dod nôl, I gweithio hefyd. I weithio yn galed iawn. Be ti'n feddwl, Tom? Dwi'n cytuno gyda pawb. Mae rhaid I Dan James chwarae, achos mae'n gallu chwarae up front hefyd, mae'n gallu chwarae ar y asgell, ond mae'n neud rediad tu ôl amddiffyn yn time, a mae hynna'n creu lle am chwaraewyr eraill fel Bale, Ramsey, Wilson, so mae'n pwysig iawn i'r tîm, a mae'n gallu neud yna trwy'r gêm hefyd, felly mae fe gallu sgorio, mae'n gallu creu, ond mae'n creu lle am chwaraewyr eraill. Fel amddiffynwr, cyn amddiffynwr, dim byd waith na gorau tredig tuag at gol dy hun, a mae o'n chi'n neud hynny drosodd a drosodd a drosodd. Beth am Kiefer, Tom?
Ie, mae Kiefer, mae gen, ti'n gwybod plan B ardderchog yw Kiefer, ond Kiefer neu Bale. Ti'n gweld Cymru, mae'n cael moments, tua 4-5 moments fyna. Bale, Ramsey, maen nhw'n, ond eisiau un moment, a dyna fe, am nhw'n gallu sgorio. Right, amser I siarad ar Alban. Joining us now here on Cymrucast, delighted to say, Mr. Ali McCoist. Ali, hello there, welcome to Cymrucast. I am so sorry, what happened? Well, do you know something? The bottom line is, frankly, we were well beaten by a better side on the night. I clearly wish you guys all the best. I genuinely do. I think you've got a good chance, and I hope you get through. But unfortunately for us, last night we came up against a side that were organised, created better opportunities than we did, and deserved the victory. And Ali, with the greatest respect to Scotland, you know, we have got very talented footballers, obviously Aaron Ramsey, Gareth Bale. Surely when you look man for man, Wales will have too much for Ukraine on Sunday. You know something? If you'd asked me the question before last night, I would have said yes immediately. I still fancy it. I still fancy Wales. However, I don't think for a minute Rob Page and the boys will underestimate Ukraine, because they won't. But they are a good team, guys. I'm telling you right now, they are a good side. I'm no way trying to scare you in any way, shape or form. And I do fancy Wales but they're a good team. Yeah. Hi Ali, Nia Jones here. I'm sorry to do this to you, but I'm going to talk about the Europa League final whilst we've got you. The less said about Aaron Ramsey's penalty, the better, but how much do you know about how he was after that? And if it came to it on Sunday, do you think he'd put his hand up to take another one? Absolutely. Absolutely no doubt. I'll tell you how much I know. I spoke to him the following morning. I met him in the hotel reception the following morning, and as you would expect, he was devastated. He was. I think his family were staying in a hotel I was staying in, so a wee 10-minute chat with him. And as you would expect, he was devastated. He's 9 of those penalties were absolutely fantastic, and he unfortunately had the poor penalty that missed and effectively cost Rangers the final. However, he's a professional footballer, and he's an excellent one that plays in big games and is a big occasion player. I would have absolutely no concerns at all about Aaron Ramsey stepping up to take a penalty. In fact, I've just got this gut feeling that he's going to play very, very well. Ali, really good to talk to you. Thank you very much indeed. We're just disappointed that we don't get revenge from 1977 and 1985. Can I just tell you, it's taken me the best part of 30, 40, maybe even 40 years. It might not have been a penalty when Big Joe Jordan handled it. Outrageous, outrageous. Thank you, Ali. Keep up the great work. Lovely to see you on Cymrucast. Diolch yn fawr iawn. Very best of luck. Very best of luck to you guys. I genuinely hope you do it. Thank you, Ali. Legend. Ali. Diolch yn fawr iawn. Right, yr Ukraine. Nia, ti wedi bod yn edrych ar gols nhw? Ie, a 3 gol gydol wahanol. Da ni wedi weld y gol fama yn Ceia Pontcannar ar Gymraeg di Sul, pêl dros y top. Am ddiffynwyr yn breuddwydio. Rhediad da, ond rhediad syml gan Yarmolenko o'r asgell i lawr y canol a gorffen yn dda hefyd fan hyn. Mae yna gymaint am ddiffynwyr o'r Alban, ond maen nhw mor llonydd. Maen nhw'n gwylio'r bêl. Da ni weld McTominay yma yn just gadael i Yaremchuk, striker Benfica. Peniad gryf i fewn i'r cornel, ond gol wahanol eto fan hyn. Gwrth ymosod, tuag at diwedd y gêm, oedd popeth dda nath y Ukraine wneud wedi dod trwy Zinchenko, pencampwr uwch Gymraeg Lloegr, a wedi gorffen y col yna yn cwl tuag diwedd y gêm. Ie, maen nhw'n dda iawn. Tom, beth ti wedi pick o mas? Just gweld symudiad Ukraine fyma, wide rotation. Mae'r fullback Mikalenko yn mynd yn uchel a mae Zinchenko yn dod mas i false fullback yn gadael asgellwyr dod mewn i canol y cae gyda Yarmolenko a dyna sut maen nhw'n cael overload yn y canol y cae. A wedyn yn y clip yma ti'n gweld bygythiad arall ble mae'r amddiffynwyr yn mynd mewn i'r canol y cae hefyd a wedyn maen nhw'n creu overload yn y asgell gyda Yarmolenko, fi'n meddwl. Ond mae'n mor hawdd. Edrych ar John McGinn fel. Mae'n chwaraewyr technegol, fi'n gallu neud e. Ond ti'n gweld fan hyn, mae Yarmolenko yn cymryd 2 chwaraewyr i Alban sy'n mas gyda fe, a nawr mae gen nhw 5
chwaraewyr yn y bocs yn creu llawer o problemau. Dwi'n meddwl mae Yarmolenko yn peryg i dysil. Dyn ni'n gofio watch fo, achos mae'n neud be efo mae eisiau, really. Mae weithiau'n aros yn y asgell, yn dod i mewn, neu mae'n dropio yn dofn hefyd. Mae o'n mynd i bod yn un i watch i Cymru a dysil. A fel mae Bale yn neud i Gymru, mae o'n chwarae fel na i'r Ukraine. 45 gol, 107 o gapiau, ond 3 gol oddi ar legend fel Shevchenko, so mae o'n chwarae o'r fel mae ni wedi dweud. Oce, nesa, amser i droi at Tom. Dyma tactegau Tom. Tom, beth sydd gyda ti, Ramos? Jyst wedi pigo lan system Ukraine, maen nhw yn 4-1-4-1 formation, ond maen nhw'n creu overload yn canol y cae. Ti'n gallu gweld mae fullbacks yn mynd yn uchel, a mae gael Yarmolenko yn dod tu fewn y cae. Falle gallu cael 4 mewn fyna, ond ti'n gallu gweld Mikalenko yn mynd yn uchel hefyd. Falle ti'n gallu cael 4 neu 5 chwaraewr yn y canol y cae. Ie. Mae'n digon o chwaraewr dda, dyn nhw. Ie, a nath nhw rheoli canol cae neithiwr. Roedd ddim siawns i'r Alban cael chwaraewyr ar yr asgell ar y bel fel Andy Robertson, a ni ddim weld o neithiwr, achos nath Ukraine just rheoli canol y cae a rheoli'r bel. Ond un peth, mae'r keeper yn dodgy, ynddi we? Bwysian. Fydd Cymru gofod rhoi pwysau ar y gol geidwad, achos oedd o'n edrych yn cyfforddus pan oedd o, ti'n gwybod, y croesiadau yn dod mewn neu shots, so mae hynna'n rhywbeth fysa Rob Page ac y bechgyn yn gwybod i chwarae. OK, amser i droi at Gymru. Tom? Wel, fy'n hoffwn i weld syml i Austria, gêm Austria. Ond y peth pwysig yw, mae rhaid i'w cymryd fod yn dewr gyda pêl a heb y pêl erbyn Ukraine. Bydd rhaid i cael pwysau yn uchel, so felly Dan James a Bale gyda support o Ramsey a Wilson a Roberts yn mynd yn uchel a Nico Williams. Falle bydd Allen ar ben ei hun mewn fyna, ond mae gallu Ampadu neu Davies yn pwysig iawn, achos bydd rhaid i fe i mynd mewn i'r canol y cae gyda Yarmolenko. Dydyn ddim eisiau cael Yarmolenko amser ar y pêl a troi a dictator play. Ond mae Ben wedi bod yn fab dros Spurs hefyd. Wyt ti'n poeni o gwbl? Fi'n poeni tipyn bach ni, Joe Rodon. Dwi ddim yn chwarae dros Spurs. O'n i wedi synnu, really, bod I've cael dim munudau yn erbyn y gwad pwyl, i fod yn onest. Ond, ti'n gwybod, mae'n gweithio'n galed oddi ar y cae, a ti'n gwybod, pan mae'n chwarae Cymru, mae'n ardderchog. Mae Joe Rodon yn gofod bod fanna i fi. Dwi'n meddwl mae'n effeithio fo. Dwi byth di weld wedi cael gêm sal mewn Crys Cymru fel mae ni wedi dweud. A mae'r cysylltiad mae o hefo wedi adeiladu gyda Ampadu a gyda Davies wedi bod yn edrych yn gryf. A dyn ni wedi bod yn amddiffyn y bocs yn dda hefyd, a bydd hynny'n bwysig fori. Bryn, beth am y gol geidwad? Wel, mae yna cwestiwn mawr yno, achos Ward neu Hennessy. Dim lot rhwng y ddau ohonyn nhw, i fod yn onest. Danny'n lwcus yn gyffredinol. Mae 2 ohonyn nhw yn da iawn, ond efallai fydd Hennessy just yn cymryd y col, achos mae o wedi bod yno yn y gemau enfawr, y brofiad. So felly, efallai Wayne just ymlaen Danny. Be ni'n feddwl? Wel, na ni sôn wythnos diwethaf, nas Fiolo sôn am stats penalties Danny Ward, mae di arbedio 1 mewn 3, so falle wneith hwn dod i fewn i penderfyniad Rob Page. OK, i'r hyfforddwyr. Gyda'r pêl hefyd, os mae Ukraine yn chwarae gyda back 4, dwi'n meddwl os ni'n yn dewr iawn gyda pêl, bydd ni'n gallu cael 4, 5 neu 6 chwaraewr ar backline Ukraine. So felly ni'n gallu creu 4-4, 5 erbyn 4. Felly dwi'n meddwl bydd ni'n gallu cael llawer o chance i creu chances erbyn Ukraine. Gyda chwaraewyr neu gyda ond efo'r system hefyd. Un peth arall, Hennessy o Ward. Dwi'n mynd am Ward. Achos ni seif ardderchog, ddwy, so definitely. Gret. A nawr, moment special iawn ar y Zoom o'r Ukraine, Oleg Luzhny, cyn chwaraewr Arsenal,
Dramâu Kiev yn gwynebu sefyllfa ofnadwy, wrth gwrs, yn yr Ukraine. Welcome, Oleg. Croeso. First of all, can I say our thoughts, our hearts and our prayers are very much with you, your country and your people, Oleg. Thank you very much. Thank you. Now, let's talk about last night's match. You must be absolutely delighted. What a performance. First, I want to say thank you for Scottish supporters, for Scottish people, for fantastic, great atmosphere in the stadium, for friendly, very good atmosphere. Yeah. For about game, we proud about our players, our team, because everybody have good confidence, good spirit. I think so. This spirit give our soldiers who stay in first line, from first line, and good motivation give for our players. Just sum up to me, Oleg, what this match on Sunday means to you and your people. Every game, every match, very important for this level. For depends. This is an important game for World Cup. You know, this. For Wales, for Ukraine as well, is very important game. How do you think the players will handle the emotion on Sunday and the big final? I don't think so. Emotion. Every game you have big emotion, you know, because you must, if you confidence, you must go to game and confidence yourself, you know, and play how you want to play. And which players for Wales do Ukraine fear the most? We know Ramsey very good player. You know everybody. Bale as well. Yes, too many Wales players play in England. You know, it's good. It's very good players. Well, Oleg, listen. It will be a very good, difficult game. Yeah, absolutely. Well, Oleg, I shall wish you the best. Thank you very much indeed for joining us. We look forward to this big game on Sunday. And once again, our thoughts and our prayers are very much with you and your people. Thank you very much. Diolch yn fawr iawn. Bye. Right te, ydy Cymru yn gallu creu hanes, Nia? Ydyn. Dwi'n mynd am Goalfest, dwi'n mynd am 3-2 i Gymru. Si? Ydw. Teimlo'n dew. Oedd y rhwng Prydain a'r Ukraine yn y Eurovision, nath nhw ennill hynny, so tro ni ar y cae pel-droed. Ie, bydd y wal goch yn holl bwysig, Nia. Mae'n achlysur arbennig. Bydd y atmosffer yn anhygoel. Ond ie, Cymru, dwi'n meddwl 2-1 i Cymru. Bryn? Diw. Dwi'n teimlo'n mor nerfus. Dwi wedi gweld... Ti wedi bod yna ers yr 80au? Ers yr 80au, a dwi wedi gweld popeth yn ddrwg, ond rwan mae'n rhaid i ni credu yn y tîm Cymru rwan. Felly, Cymru i fynd i Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 58. Mae'n swnio'n wych. Tom? Mae'n mynd i fod yn challenge mawr i Cymru, ond perfformiad llawn gyda nhw, a dwi'n meddwl bod ni'n gallu ennill y gêm yn cyffroes iawn. 3-1 byddai'n mynd amdano. Ie, pwy sy'n mynd i gael y gols? 1 am Bale, 1 am Ramsey, 1 am Jason Mohammed. Ie. 1 am Gareth Bale o Caerdydd, ie? Achos mae Rushi wedi torri newyddion. Ie. Kiefer Moore am 1 yn y diwedd gyda plan B. Red, diolch yn fawr iawn. Right te, bydd y goliaeth. Tro yma, please. Pob lwc i Gymru, hwyl am y tro.